Today I am going to explain new concept, that is argument of the complex number. Argument or amplitude, both are same. Argument or amplitude of complex number. See the definition and meaning of argument or amplitude of complex number. If Z A plus IB is a complex number, that means the point A comma B in Cartesian plane. Now angle made by the line segment joining that one to origin in with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is theta. Then that theta is called argument of the complex number Z. Okay. If Z is A plus IT, formula for argument of the complex number. See, if this point is A comma B, this gap is A, this gap is B, this is root of distance between the origin and that point A comma B, root of A square plus B square. From this triangle, clearly tan theta equal to B by A. So, therefore, from that theta equal to tan inverse of B by A. Therefore, formula for argument of the complex number A plus IB is tan inverse of B by A. That is tan inverse of imaginary part by real part. For angles along the positive direction of x-axis are 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi and so on. So 2 pi plus 4 pi plus 6 pi plus 8 pi plus and so on, theta belongs to first quadrant. In first quadrant all ratios are positive. So from that first two, Z equal to A plus IB multiplied dividing with 2 root of A square plus B square. See, another definition of argument of the complex number, A by root of A square plus B square plus I into B by root of A square plus B square. So from this right angle triangle, A by root of A square plus B square is cos theta. Root of A square plus B square is mod Z. So cos theta plus I. Similarly, B by root of A square plus B square is sin theta. Mod Z is denoted by R. So if the complex number Z equal to R into cos theta plus I sin theta, then theta is also defined. Theta is called the argument or amplitude of the complex number. So this is denoted by ARG of Z or AMP of Z. So we read it as argument of Z or amplitude of Z. So two definitions. Angle made by the line segment joining that one to origin with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is theta, then theta is called argument of the complex number. Formula for theta, tan inverse of B by A. Another definition, if Z is R into cos theta plus I sin theta, where R equal to root of A square plus B square, then theta is called argument of the complex number. That is denoted by these two notations. And moreover, this one is called polar form or modulus amplitude form of the complex number.
This form is called polar form or modulus argument of the complex number. Modulus amplitude form of the complex number. So, this discuss chestunante. So, for any value of theta, every trigonometric ratio, sin, cos, tan, secant, cosecant, log of 2 pi plus theta, 4 pi plus theta, 6 pi plus theta, 8 pi plus theta is itself. Means sin of 2 pi plus theta equal to sin theta. Sin of 4 pi plus theta equal to sin theta. So, idantha endu cheptunante, every complex number has infinite number of arguments. First round ila kada manaki angle. Next వచ్చేటప్పటికి this is also argument of the complex number. So what is this angle? 2 pi plus theta. Next, this is also argument of the complex number, that is 4 pi plus theta. This is also argument of the complex number, so that is 6 pi plus theta, and so on. So once theta is argument of the complex number, then 2 pi plus theta, 4 pi plus theta, 6 pi plus theta, 8 pi plus theta are also arguments of the complex number. So general 2n pi plus theta, n is any positive integer. Okay. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ z is r into cos theta plus sin theta అంటే theta can replace with 2 pi plus theta. In that case argument is 2 pi plus theta, and theta can replace with 4 pi plus theta, 6 pi plus theta, 8 pi plus theta, 10 pi plus theta, and so on. These are all satisfies this one z equal to r into cos theta plus sin theta. That's why 2n pi plus theta is argument of the complex number, n is any positive integer. Thus every complex number has infinite number of arguments. So this is called general argument. So arguments are two types: general argument to principal argument. Principal argument means unique, only a single argument. See about that one first. If theta belongs to left to open, right closed interval of minus pi comma pi, then theta is called principal argument of the complex number. Okay. So different. See about the argument of the complex number in different quadrants. In first quadrant, ikkada undanడి. Argument is this angle. Okay, so in this case range of theta 0 to 90. Next, suppose this is position of z, then argument of that one, this is argument of the complex number, second quadrant. Third quadrant, ikkada undanడి, general argument అయితే ఎలా తీసుకుంటాం angle, ఓకేనా, but that is greater than pi plus some angle వస్తుంది కదా, greater than pi. But principal argument range is minus pi to plus pi kada. So when theta belongs to first quadrant, and if we need principal argument, in that case మనం తీసుకోవాల్సింది రివర్స్ లో తీసుకోవాలి యాంగిల్. అంటే ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ యాంగిల్ అవుతుంది, ఓకేనా, ఇలా వస్తుంది. అంటే రేంజ్ లో ఇలా 0, రివర్స్ లో ఏమవుతుంది, ఇది minus pi. So when theta belongs to third quadrant, then range of theta minus pi to minus pi ఈ మధ్యలో వస్తుంది. Fourth quadrant కూడా సేమ్, ఇక్కడ ఉందనుకోండి fourth quadrant రివర్స్ లో వస్తుంది. In this case range of angle minus pi by 2 to 0. Okay. So if z equal to x plus iy and theta equal to tan inverse of y by x, పైన ప్రూవ్ చేసాం ఆల్రెడీ ఎలా వస్తుంది అనేది, tan inverse of v by a, right, v by a. If z equal to a plus ib, formula for argument theta
tan inverse of b by a. ఇక్కడ మాడ్యులస్ తీసుకోండి. tan a కోఆర్డినేట్ తెలియదు కాబట్టి బిగినింగ్ లో if theta is tan inverse of modulus of b by a quadrant and argument theta. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Formulas. When z belongs to first quadrant, then formula for angle theta. Argument of z. And this is formula tan inverse of modulus of b by a. Okay. Second quadrant and formula pi minus theta. Okay. And pi minus tan inverse of modulus of b by a. Third quadrant and minus of this angle. Minus of this angle. Fourth quadrant minus of the first quadrant angle. So from this table we can find principal argument of the complex number in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So problems based on this one. So some complex number implies what is the argument of the complex number. What is the argument of the complex number? Working rule. First we have to find the value of tan inverse of modulus of b by a. That is tan inverse of modulus of imaginary part by real part. Now see the signs of coordinates of the given complex number. Both are positive. First quadrant. Then formula theta means this one. Tan inverse of modulus of b by a. Negative positive. Negative positive means the second quadrant. Then formula pi minus theta. Both negative. Third quadrant. Formula minus of pi minus theta. Positive negative. Fourth quadrant. Formula minus theta. So by heart this table. Angle in first quadrant theta. Angle in second quadrant pi minus theta. Angle in third quadrant minus of this one. Means minus of pi minus theta. Angle in fourth quadrant minus of this one. Where formula for theta. Tan inverse of, don't forget this modulus, modulus of b by a. Okay. Example చూస్తారు కదా కొంచెం. 1 plus side complex number argument. So 1 plus side minus 1 plus side root 3 minus root 3 minus side root 7 minus I root 21. Okay. See, first plus plus. So first to find the value of theta. Theta equal to tan inverse of b by a. Okay. Plus plus means first quadrant. Plus plus means first quadrant. First quadrant formula theta. Theta formula tan inverse of modulus of b by a. 1 by 1 is 1. Tan inverse of 1 is pi by 4. Pi by 4. All of you know this one because tan pi by 4 equal to 1. Next. Minus plus means the second quadrant. Formula pi minus theta. Pi minus theta. Theta formula tan inverse of modulus of b by a. So root 3 by minus 1 modulus and plus root 3. Tan inverse of root 3 is pi by 3. Therefore 2 pi by 3. Because tan 60 degrees value root 3. Minus minus. Third quadrant formula minus of pi minus theta. Okay. Equal to minus of pi minus theta. Theta value formula tan inverse of modulus of b by a. Modulus and plus a 1 by root 3. Tan inverse of 1 by root 3 is pi by 6. So pi minus pi by 6, pi by 6. Therefore minus pi by 6. Okay. Plus minus fourth quadrant formula minus theta. Therefore minus theta formula tan inverse of modulus of b by a. So minus tan inverse of
root 21 by root 7 and root 3 here. Therefore minus again minus pi by 3 because tan 60 degrees value root 3. So that ఎలా ఉంటుంది geometrically plus 1 1 and ఇది కదా యాంగిల్ మనకి ఈ యాంగిల్ అవుతుంది ఓకేనా మైనస్ ప్లస్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది కదా అంటే ఈ యాంగిల్ అవుతుంది ఇది మనం కనుక్కున్న యాంగిల్ ఓకేనా థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది కదా థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే రివర్స్ లో తీసుకోవాలి ఈ యాంగిల్ అవుతుంది సేమ్ లాస్ట్ వన్ is also fourth quadrant. Fourth quadrant means argument is this angle, so minus 5. So this is about the argument of the complex number. Ranges of argument of the complex number in different quadrants and positive x-axis, negative x-axis, etc. See, Z lies and argument of the complex number belongs to range. If Z lies on positive x-axis, Z lies on positive x-axis means ఇలా ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఏమవుతుంది క్లియర్లీ జీరో కదా మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తే వచ్చే యాంగిల్ కదా మరి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తే వచ్చే యాంగిల్ అంటే జీరోనే కదా సో if Z lies on positive x-axis then argument of that one is 0. Z lies on x-axis and the points ఏమవుతాయి 2, 0, 3, 0, 4, 0 and so on. So point 2, 0 is complex number 2. Point 3, 0 means complex number 3. Point 4, 0 means complex number 4. Therefore, argument of 1, 2, 3, 4, 1 by 4, 1 by 5, root 3, root 5 by 6, etc. is always 0. Means argument of any positive real number is 0. Next. Z lies on negative x-axis. Z lies on negative x-axis means here. So ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఆరిజిన్ ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది పై ఓకే సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -2 సో పాయింట్స్ ఏంటి -1, 0 -2, 0 -3, 0 etc. So point -1, 0 means complex number -1. Point -2, 0 means complex number -2. So argument of -1, argument of -2, argument of -3, argument of -4 etc. always pi. Lies on positive y-axis. Then join origin to that one. Angle made by this one with positive direction is 90. So argument of any point on positive y-axis is 90 degrees. Means the argument of 4. So the point 0, 1, 0, 2, 0, 3 etc. Point 0, 1 means I. Point 0, 2 means 2I. Point 0, 3 means 3I etc. So argument of I, argument of 2I, argument of 3I etc. is 90 degrees. Next, lies on negative y-axis. Negative y-axis reverse లో తీసుకుందాం ఇలా వస్తాం మనకి because principal argument range -5 to pi కదా so -5 this angle is -5. Therefore argument of -I, argument of -2I, argument of -3I etc. is always -5/2. Okay, so point lies on positive x-axis 0, negative x-axis pi, positive y-axis pi/2, negative y-axis -5/2. Okay, next. Theta Z belongs to first quadrant. Z belongs to first quadrant. Then range of argument of Z is 0 to 90.
First quadrant and the points. So attending angles 1, 2, 3, 4, 99, 87, 88, 89. So Z lies in first quadrant, range of argument of Z 0 to pi by 2. In second quadrant 90 to 180. Okay. In third quadrant reverse లో వస్తాం కదా, ఇలా వస్తాం. ఓకేనా? అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? minus pi by 2 pi minus pi మధ్యలో ఉంది, రివర్స్ లో. సో theta Z belongs to third quadrant, then argument of Z belongs to minus pi to minus pi by 2. Minus pi comma minus pi by 2. Similarly, Z belongs to fourth quadrant, then range of argument of Z minus pi by 2 to 0. ఇక్కడ ఉందనుకోండి, రెండు జాయిన్ చేస్తే రివర్స్ లో వస్తుంది కదా, minus pi by 2 to 0. Argument of the complex number 0 not defined. Okay, 0 means the complex number 0 plus I into 0. Tan inverse of 0 by 0 and not defined. So argument of the 0 complex number is not defined. So this is about the argument of the complex number in the different positions: positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, origin. So మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా అవసరం అవుతాయి. అంటే మీకు ఎక్కడైనా ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 2i ఇచ్చిననుకోండి, 2i means 0, 2 means positive y-axis, lies on positive y-axis, lies on positive y-axis. Therefore argument is pi by 2. అలా డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. మళ్ళా ఫార్ములా tan inverse of b by a modulus a quadrant ఇదంతా అవసరం లేదు. ఓకేనా? అలాగే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -3 ఎక్కడ ఉంటుంది? -3 means -3, 0 means lies on negative x axis. So argument is pi. అలా. Similarly, argument of -1 by 2i. -1 by 2i means complex number. The point is 0, -1 by 2 means lies on negative y axis, means argument is minus pi by 2. Thus, without using the formula tan inverse of b by a, we can find the arguments of the complex number when that one lies on x-axis or y-axis. Next, polar form of the complex number. Polar form or modulus amplitude form కూడా అంటాము. Some complex number ఇచ్చి what is the polar form? ఇందులో డిస్కస్ చేసాం మీటింగ్ లో ఆల్రెడీ. Polar form of the complex number. For any complex number z equal to r into cos theta plus I sin theta. This is called polar form of the complex number z. Formula for r root of a square plus b square. Formula for theta tan inverse of b by a, imaginary part by real part. Again, it depends on the quadrant, first to second to third to fourth. Z polar form. See example. One plus I. Polar form of the complex number formula. R into cos theta plus I sin theta. R formula for R root of a square plus b square. Formula theta is argument of the complex number. So R root of a square plus b square means root 2. Okay. Plus 1 comma 1 plus means first quadrant. First quadrant theta. Formula tan inverse of b by a. Okay. B by a means 1 by 1. 1 by 1 first theta. Theta equal to tan inverse of b by a. Modulus 1 by 1. Tan inverse of 1 is pi by 4. Therefore, cos pi by 4 plus I sin pi by 4. See one more example. Minus root 3 plus I, for example. Polar form of this one.
means root of a square plus b square is 2. Root of 3 plus 1, root 4 means 2. Minus plus. Minus plus means the second quadrant. Pi minus theta. Theta value tan inverse of 1 by root 2. Modulus kada. Minus una plus తీసుకోండి. Tan inverse of 1 by root 3. Tan inverse of 1 by root 3 means pi by 6. Therefore, pi by 6. So, formula cos theta plus I sin theta. అలా r కనుక్కోవాలి, theta కనుక్కోవాలి, formula r into cos theta plus I sin theta. Okay. Next, minus 1 minus I root 3. R value root of a square plus b square means 2 as theta. Okay. Theta minus minus means formula minus of pi minus theta. Theta formula tan inverse of b by a means root 3 by 1 and pi by 3. Pi minus pi by 3, 2 pi by 3. Therefore minus 2 pi by 3. So cos of minus 2 pi by 3 plus I into sin of minus 2 pi by 3. Cos of minus theta is cos theta. But sin of minus theta is minus sin theta. Therefore, good. 1 minus I. Plus minus. Plus minus means the fourth quadrant formula minus theta. So minus tan inverse of b by a 1 by 1. Minus 1 plus తీసుకోండి modulus కదా. So pi by 4. Therefore, r value root of a square plus b square means root 2 into cos of minus pi by 4 plus I sin of minus pi by 4. Again, cos of minus theta is cos theta, but sin of minus theta is minus sin theta. So these are the polar forms of the complex number. So argument of the complex number, polar form of the complex number. Simple ga ela kanukovalo chudali. Formula for r root of a square plus b square. Theta tan inverse of modulus of b by a. Again, see the we have to see the signs of coordinates. In first quadrant theta, second quadrant pi minus theta, third quadrant minus of pi minus theta, fourth quadrant minus theta. The table గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Where theta equal to tan inverse of modulus of b by a గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay. See the properties of first Euler's formula. See about the Euler's formula. E power I theta equal to cos theta plus I sin theta is called Euler's formula. And we are writing up cos theta plus I sin theta is denoted by e power I theta or cis theta. Okay, na? Cis theta. Cis alpha. Cis alpha means cos alpha plus I sin alpha. Cis beta means cos beta plus I sin beta. Okay. So దీని నుంచి వచ్చే మనకి ఏంటంటే cis two properties, cis alpha into cis beta equal to cis of alpha plus beta. అర్థమైందా? ప్రూఫ్ రెండు రకాల ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఒకటి from this definition cis alpha means e power I alpha, cis beta means e power I beta.
This can be expressed as bases are equal. We can add powers e power I into alpha plus beta. That is this of alpha plus beta. So that e power I theta is cos is this one denotes cos theta plus I sin theta or cis theta. Both are mood same. Okay na? See LHS equal to RHS I can show. Theta plus remove theta. Alpha plus beta. Therefore cis of alpha plus beta. ఇంకొకటి ఎలా అంటే ఆర్డినరీ మల్టిప్లికేషన్. So cis alpha. See another clue. Cis alpha means cos alpha plus I sin alpha. Cis beta means cos beta plus I sin beta. Multiply ordinary method. Cos alpha cos beta. First I am finding real part. Real part obtained by multiply real and real, imaginary and imaginary. Real part is cos alpha into cos beta plus I sin alpha into I sin beta. I into I square minus 1. అంటే cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta. That is the formula of cos of alpha plus beta. Next, cos alpha into I sin beta plus I sin alpha into cos beta by taking I common. Sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta is the formula of sin of alpha plus beta. So again from this thing in the place of theta, in the place of theta there is alpha plus beta. Therefore we can write this one cis alpha plus beta. Thus LHS cis alpha into cis beta equal to cis of alpha plus beta. So we can extend that one. And 3 only 3. Cis alpha into cis beta into cis gamma equal to cis of alpha plus beta plus gamma. Okay. Hello, probability 1. Formula 1. Cis alpha into cis beta equal to cis of alpha plus beta. Similarly, cis alpha into cis beta into cis gamma equal to cis of alpha plus beta plus gamma. We can extend this one also. Next, cis alpha by cis beta equal to cis of alpha minus beta. So product unnappudu plus vastundi, division unnappudu minus vastundi. See the proof. So from this notation, cis alpha means e power I alpha. From this is equal to e power I beta. This can be expressed as e power I into alpha minus beta. In the place of theta, there is alpha minus beta means cis of alpha minus beta. Okay. So remember, cis alpha into cis beta, cis of alpha plus beta. Cis alpha by cis beta is cis of alpha minus beta. దీని నుంచి ఇంకోటి వస్తుంది ఏంటంటే cos theta plus ఈ ఫస్ట్ ఇది కూడా ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం ఎక్కడో ఒక చోట. cos theta plus I sin theta whole power n equal to cos n theta plus I sin n theta whole square అనుకోండి. cos 2 theta plus I sin 2 theta whole cube అనుకోండి. cos 3 theta plus I sin 3 theta whole power 10 అనుకోండి. cos 10 theta plus I sin 10 theta etc. See the proof of this one. ఇక్కడ ఉంది. This is e power I theta కదా. From this notation, this is e power I theta whole power n. అంటే e power LHS equal to e power I theta whole power n. అంటే e power I into n theta. మరి ఇక్కడ theta ప్లస్ ఏముంది ఇక్కడ n theta కదా. కాబట్టి cos n theta plus I sin n theta వచ్చేస్తుంది. Okay. So this is about Euler's formula. From these we can derive properties of argument of the complex number. So proof logic మొత్తం మర్చిపోండి. Just remember 3 things. One is
So three things. One is e power I theta denotes cos theta plus I sin theta and also cis theta. Notation గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా. సెకండ్ థింగ్ cis alpha into cis theta equal to cis of alpha plus theta. Next, cis alpha by cis beta equal to cis of alpha minus beta. ఒకసారి ఈ రెండు మిక్స్ చేసి ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి cis alpha into cis beta by cis gamma ఎక్కడైనా అవసరమైనప్పుడు cis alpha into cis beta by cis gamma దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు cis ఆఫ్ పైన ప్రోడక్ట్ కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ డివిజన్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అదొకలా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి సింపుల్ గా cos pi by 3 plus I sin pi by 3 cos 4 pi by 7 plus I sin 4 pi by 7 చూస్తున్నారా cos 4 pi by 5 plus I sin 4 pi by 5 into cos 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6. Find the value of this one. Just option directly tick it. If you know this one. Related cis pi by 3, cis 4 pi by 7, cis 4 pi by 5, cis 7 pi by 6. Between these two multiplication. Between these two multiplication. Between these two division. Therefore, from these two properties, this can be expressed as cis of pi by 3 plus 4 pi by 3 minus of 4 pi by 5 plus 7 pi by 6. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అంటే పెద్ద పెద్ద ఏమన్నా సింపుల్గా ఉంటాయి ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే థీటా అంటూ థీటా అవుతుంది అనుకోండి సపోజ్ మళ్ళీ సిస్ థీటా అంటే మనకు ఆప్షన్స్ లో సిస్ లో ఉండదు కాస్ ప్లస్ ఐ sin. సో అగైన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ గా కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ sin థీటా. అలా ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లాస్ట్ చెప్తున్నాను కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ sin థీటా హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు కాస్ n థీటా ప్లస్ ఐ sin n థీటా. ఓకే ఒకసారి ఈ మూడు మిక్స్ చేసేస్తారు అంటే సి example. And then for example, see cos theta plus I sin theta whole power 5 into cos alpha plus I sin alpha whole power 100 by cos beta plus I sin theta whole power 6 realize చూడండి డైరెక్ట్ cis of so from this formula this is equal to cos phi theta plus I sin phi theta అంటే phi theta అది 100 alpha డినామినేటర్ కదా 6 into beta minus 6 beta రాసుకోవచ్చు. అలా మన cis అంటే ఈ మొత్తం సమ్ గామా అనుకున్నాం అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా cos gamma plus I sin gamma అలా డైరెక్ట్ ఆప్షన్ టిక్ పెట్టుకోవచ్చు నో రిటర్న్ వర్క్. అలా ఈ మూడు మిక్స్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి cis alpha into cis beta cis of alpha plus beta cis alpha by cis beta cis of alpha minus beta and cos theta plus I sin theta whole power n equal to cos n theta plus I sin n theta మైనస్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. n is any integer మైనస్ ఉంటే ఇక మైనస్ ఇస్తుంది ఓకేనా. ఆ n theta కోఎఫిషియంట్ గా వస్తుంది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాజిక్ మర్చిపోయి ఆ త్రీ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ చేసి.
Now properties of argument of the complex number. Properties of argument of the complex number. Easy. First one. Argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2. We can prove this one by using the property cis alpha into cis beta equal to cis of alpha plus beta formula ఉంది కదా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇవి కొంచెం లాగరిథం ప్రాపర్టీస్ లా ఉంటాయి. లాగరిథం ఆఫ్ a to b log a plus log b కదా. Next argument of, so we can extend this one. Argument of z1 into z2 into z3 equal to argument of z1 plus argument of z2 plus argument of z3. Similarly, argument of z1 by z2. So you can guess logarithm properties another. So this is equal to argument of z1 minus argument of z2. Similarly, we can prove this one by using the property cis alpha by cis beta equal to cis of alpha minus beta. We can mix these two, means argument of z1 into z2 by z3. So here is the problem. So between these two division. Therefore, from the above two properties, this can be expressed as argument of z1 plus argument of z2 minus argument of z3. Okay, argument and angle theta. And third property, argument of z power n. Z power n means z into z into z into and so on n times together. So from this property, this is equal to argument of z plus argument of z plus argument of z plus and so on n times means n into argument of z. Logarithm of a power m is m into log a. Same alage. Argument of z power n is m into argument of z. Last important property, argument of z bar equal to, defined in two cases. In general, argument of z bar is minus argument of z, except the single case. See, if z is x plus I by, z bar is x minus I. Okay. Conjugate of the complex number is x minus I. From the definition of argument of z is formula tan inverse of y by x. So from this formula, tan inverse of minus y by x. So this is equal to minus, because tan of minus theta equal to minus tan theta. So tan inverse of minus y by x equal to minus tan inverse of y by x. So this is argument of z bar. This is argument of z2. Therefore, clearly argument of z bar equal to minus of minus argument of z transpose. Except the single case. Single case లో fail అవుతుంది. ఏ కేస్ అంటే if z lies on negative x-axis. Z lies on negative x-axis. Suppose minus 2 తీసుకోండి. ఓకేనా? So if z equal to minus 2, then z bar is also minus 2. Conjugate of every real number is itself. So z is minus 2, then z bar is also minus 2. Mari argument of z is pi kada. Argument of any complex number lies on negative x-axis is pi. Mari argument of z is, if z lies on negative x-axis, argument of z equal to pi, argument of z bar is also pi. Z to z bar same వస్తాయి. When z lies on negative x-axis. అప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. ఆ కేసులో ఈ
కేస్ లో ఇది పై అవుతుంది, ఇది పై అవుతుంది, పై ఈక్వల్ టు మైనస్ పై అవ్వదు కదా, సో అక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ జెడ్ నాట్ లైస్ ఆన్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పై. ఇఫ్ జెడ్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దెన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే పై అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు డౌట్ రావచ్చు, నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నా కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ బార్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. చూడండి, జెడ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 2, జెడ్ బార్ ఈజ్ ఆల్సో 2. ఓకే, సరిపోతుంది. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 2 ఏమవుతుంది 0. ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి 0 కదా, కాబట్టి మీరు ఇక్కడ మైనస్ రాసుకున్న 0 ఈక్వల్ టు మైనస్ 0 రాసుకోవచ్చు కదా, ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఇప్పుడు జెడ్ లైస్ ఆన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, then argument of z bar 0, argument of z bar 0, 0 equal to minus 0 करते हैं. But if z lies on negative x axis, argument of z pi, argument of z bar is also pi, pi equal to minus pi meaningless करा. अला okay. So in this case, argument of z bar plus send this one to left side, argument of z plus argument of z bar equal to 0. Okay. And in this case, argument of z plus argument of z bar equal to 2 pi. Into pi kara, pi plus pi 2 pi. Okay. So forget the logics. Remember only three properties. Argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2. Or that of z1 by z2 equal to argument of z1 minus argument of z2. Argument of z power n equal to m into argument of z2. ఈ మూడు ఆటోమేటిక్ డిస్ప్లే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినప్పటికీ ఇదే మర్చిపోతారు చూసుకోండి. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫస్ట్ కేసు యూజ్ చేస్తాం, సో సెకండ్ కేస్ అనేది ముందే మర్చిపోతాం. సో జనరల్ గా అడ్వాన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కేసు మీద ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z bar equal to minus argument of z is possible only when z not lies on negative x axis. ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడ ఉండే ఏమవుతుందంటే pi equal to minus pi, not possible. So what about in that case, what about argument అంటే pi? Okay. So this is about theory related to argument of the complex number. Now next class problems, we will discuss problems related to argument of the complex number and problems related to properties of argument of the complex number. Okay.